Assalamu alaikum. Welcome back to Nalda Secondary Online School, Nalda Fakirat Bagherat. How are you, my dear students? I'm fine. I think that you are also fine by the grace of Almighty Allah. Welcome all of you in today's class. Let me introduce myself. This is A. Shukur Ali Khan, Assistant Teacher English, Nalda Secondary School, Nalda Fakirat Bagherat. Class Introduction, English First Paper, Unit 3, Events and Festival, Lesson 2, Class 9-10. Look at the pictures below. My dear students, what do you see in the picture? My dear students, already you have seen here 3 pictures. Can you relate an historical event to these pictures? Can you relate any historical event to these pictures, my dear students? Yes. Maybe. Yes. Our today's lesson is maybe. Aske learning outcomes of the lesson. By the end of the text, SS will be able to read the text, answer the question of section B, fill in the blanks of section C with verbs, answer the question of section D. Okay, so let us start our class. Let us learn some keywords. At first, we know some keywords. Holiday. Holiday means ছুটির day. That means object. Exploit. Exploit means to treat somebody unfairly. That means শোষণ করা. Privilege. Privilege means বিশেষ সুযোগ সুবিধা. That means a special advantage. Injury. Injury means hit. আঘাত করা, hurt. Revelation. বিপ্লব. That means rebellion. Rebellion. Commemorate. স্মরণ করা, recall, remember. Observe. পালন করা, celebrate. Inspire. উৎসাহ দেওয়া, encourage. Encourage. Instigate. Struggle. সংগ্রাম করা, fight, battle. Strike. ধর্মঘট. That means boycott. Instantly. তৎক্ষণাৎ. That means immediately. Already we have learned here 10 keywords. Okay, so let us read the passage. May Day or International Workers' Day in observed on May 1st all over the world today to commemorate the historical struggle and sacrifice of the working people to establish an 8-hour works day. It is a public holiday in almost all the countries of the world. Since the Industrial Revolution in the 18th and 19th century in Europe and the USA, the workers in mills and factories have been working a long shift, 14 or even more hours a day. On May 1st in 1886, inspired by the trade union, half of the workers at the MC Cormick Harvesting Machine Company in Chicago went on strike demanding an 8-hour work day. 2 days later, a workers' rally was held near the MC Cormick Harvester Machine Company, and about 6,000 workers joined it. The rally was addressed by the leaders. They urged the workers to stand together to go on with their struggle and not to give it into their bosses. At one point of the rally, some strike breakers started leaving the meeting place. The striker went down the street to bring them back. Suddenly, about 20 foolish men attacked them with clubs and revolvers. One striker was killed instantly, 5 or 6 others were seriously wounded, and many others were injured. My dear students, আমরা প্যাসেজটা পড়লাম।
আমি প্যাসেজটার বাংলাও পড়বো তোমাদের সাথে। আমরা মে 1 ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে, এই জায়গা যে ঘটনার বর্ণনা আছে তোমরা সবাই জানো হয়তো বা পড়েছো। মে 1 ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে, মের প্রথম দিনকে বলা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। কেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হলো, কিভাবে হলো, এই একটা কারণ, এর কারণটা এই জায়গায় এই প্যাসেজে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। প্যাসেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রমিকরা আগের শ্রমিকরা 8 ঘন্টার জায়গায় তারা 12 ঘন্টা, 14 ঘন্টা, 16 ঘন্টা অনেক দিন ধরে ডিউটি করতো, অনেক সময় ধরে। দেখা যেত তাদেরকে যে কোনো সময় কোম্পানির লোকজন ইচ্ছা করলে বাদ দিতে পারত। তাদের কোনো সম্মান ছিল না, তাদের কোনো আন্দোলন করার অধিকার ছিল না। এরকম একটা সমস্যার ভিতর তারা জর্জরিত ছিল। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য 1886 সালের 1 মে ট্রেড ইউনিয়নের কাছে ইন্সপায়ার হয়ে এমসি কর্মী হারভেস্টার মেশিন কোম্পানি শিকাগোতে একটা স্ট্রাইক করে। তাদের দাবি দাবা ছিল যে 8 ঘন্টা করে ডিউটি করবে, 8 ঘন্টা ডিউটি করবে, তাদের মূল দাবি ছিল। তারপর তারা এই দাবি নিয়ে তারা 6000 শ্রমিক একসাথে তাদের দাবি নিয়ে একটা র্যালি বের করলো। তাদের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের যে সমস্ত নেতা ছিল তারাও কিন্তু তাদের সাথে একাত্ম প্রকাশ করলো। দেখা গেল যে পুলিশ কি করলো, পুলিশ যখন তারা র্যালি দিয়ে বেরোচ্ছিল, এর ভিতর কিছু লোক চলে গেছিল, তাদের কিছু লোক পিছনটা থাকে চলে যায়। পুলিশ করলো কি, এই যে র্যালি, এই র্যালিতে পুলিশ কি করলো, তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি করলো। গুলিতে দেখা গেল যে প্রায় 200 পুলিশ একসাথে তাদেরকে অ্যাটাক করলো, তাদের ওই লাঠি এবং রিভলভার। একজন স্ট্রাইকার তৎক্ষণাৎ মারা গেল, একজন শ্রমিক তৎক্ষণাৎ মারা গেল, 5 জন অথবা 6 জন সিরিয়াসলি ভাবে আহত হলো এবং অনেক লোক ইনজুরি হলো, অগণিত অনেক লোক ইনজুরি হলো। তারপর কিন্তু বিশ্বব্যাপী এই জিনিসটা, দ্য ইভেন্টস অফ মে 1, 1886 were a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working opportunities, better pay, better lives. শ্রমিকরা যত সময় পর্যন্ত দাবি না করেছিল, দাবি করেই কিন্তু দাদা আদায় করে নিয়েছিল। যে তাদেরকে স্মরণ করে দেয়, যত সময় পর্যন্ত না তারা দাবি করছিল, দাবি করেই কিন্তু তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাইছিল। কি পেয়েছিল? ওয়ার্কিং কন্ডিশন পাইছিল, বেটার পে পাইছিল, ভালো বেতন পাইছিল, বেটার লিভস, ভালোভাবে জীবন জীবিকা নির্বাহ করার স্বাধীনতা পাইছিল এই র্যালি থেকে। এবার আমরা একটু প্যাসেজটা একটু শব্দ বাই শব্দ পড়ার জন্য চেষ্টা করি। May Day was International Workers' Day is observed on May 1 all over the world. সমগ্র বিশ্বব্যাপী 1 মে কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। Today to commemorate the historical struggle and sacrifice of the working people to establish an 8-hour work day. তাদেরকে স্মরণ করা হয় যারা সেই ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছিল এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই 8 ঘন্টা কাজের দিন তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। It is a public holiday in almost all over the countries of the world. এটা একটা পাবলিক হলিডে in almost over all the countries of the world. তার সব দেশেই এই দিন ছুটির দিন থাকে। Since the industrial revolution, শিল্প বিপ্লবের পর থেকে in the 18th and 19th centuries in Europe and USA, the worker in mills and factories have been working a long shift, 14 or even more hours. যখন শিল্প বিপ্লব ঘটে 18 শতক থেকে 19 শতকে, কিন্তু তখন কিন্তু দেখা যায় ইউএসএ তে মিলস এবং ফ্যাক্টরিজ হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং এ লং শিফট। মিলস ফ্যাক্টরিতে লোকজন কাজ করতো অনেক লং সময় নিয়ে, 14 ঘন্টা, ইভেন মোর দ্য আওয়ার্স এ, অথবা তার চেয়ে বেশি সময় নিয়ে কিন্তু তারা কাজ করতো। 1 May 1 in 1886, 1 মে 1886 সালে, inspired by the trade union inspired হয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে half of the workers at the MC Cormick Harvester Machine Company in শিকাগোর এই কোম্পানি থেকে, এই MC Cormick Harvester Machine Company থেকে
half of the workers, শ্রমিকদের প্রায় half workers Chicago went on strike এ গিয়েছিল demanding an 8-hour work day। তাদের দাবি ছিল কি তারা 8 ঘন্টা একদিনে 8 ঘন্টা ডিউটি করবে, এটাই দাবি ছিল। 2 days later, 2 দিন পর a worker rally was held near the MC Cormick Harvester Machine Company and about 1600 workers joined it। 2 দিন পর a worker rally was held, একটা ওয়ার্কার র্যালি বের করলো ওই এমসি কর্মিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানিতে এবং এতে প্রায় 6000 শ্রমিক এতে জয়েন করে। The rally was addressed by the labor leaders. Labor leadersরা এই র্যালিটাকে নেতৃত্ব করছে। They urged the workers to stand together. তারা শ্রমিকদেরকে বলেছিল যে তাদের কাছে থাকার জন্য, তারা আবেদন করেছিল তাদের সাথে থাকার জন্য, to go with their struggle and not to give up to their bosses, যে তাদের সাথে আন্দোলনে থাকার জন্য, যাতে তারা না যাতে not to give up to their bosses, তারা যাতে বসের কাছে না যায়, মানে আন্দোলনের সাথে থাকবে কথাই। At one point of the rally, some strike breakers started leaving the meeting place. এই রিলের মাঝে দেখা গেল যে কিছু স্ট্রাইক ব্রেকার অর্থাৎ শ্রমিকরা যারা র্যালিতে ছিল তারা এই স্থান ত্যাগ করল। The strikers went down the street to bring them back. যা গিয়েছিল কি তাদেরকে ফেরত আনতে। Suddenly, হঠাৎ করে about 200 foolish men attack them with clubs and revolvers. হঠাৎ করে 200 পুলিশ তাদেরকে আক্রমণ করলো। ক্লাস জানো পুলিশের হাতে যে লাঠি থাকে ওই যে বেতের লাঠি, ওইটা দিয়ে এবং রিভলভার। One striker was killed instantly. একজন স্ট্রাইকার তাৎক্ষণিক মারা গেল। 5 or 6 others were seriously wounded and many others were injured. 5 অথবা 6 জন মারাত্মকভাবে অসুস্থ হলো এবং অনেক লোক ইনজুর্ড হলো। The event of May 1886 are reminder that 1st May 1886 সালে আমাদেরকে স্মরণ করতে হয় যে workers will continue to be exploited. শ্রমিকরা will continue to be exploited. তারা নির্যাতিত ছিল, নিষ্পেষিত ছিল until যতক্ষণ না they stand up, তারা দাঁড়িয়েছিল and এবং speak out to gain, এবং বলতে পেরেছিল to gain better working condition, ভালো কাজ করার কন্ডিশন, বেটার পে, ভালো বেতন and better lives, এবং ভালোভাবে থাকা। নোটস মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমরা যেটা এক দিয়ে রাখছিলাম মনে আছে? So the period, especially in the 18th and 19th century Europe, when machines were invented and first factories were established. That was the industrial revolution. Trade union means an organization that respect workers of mills and factories. Okay, my dear students, আমার মনে হয় তোমাদের বুঝতে আর প্যাসেজটা কোনো সমস্যা হয়নি। এবার চলো সামনে। Individual works. What does May Day refers to? তোমরা অ্যান্সারটা করে ফেলো, আমি অ্যান্সারটার উত্তর লিখছি, তার সাথে তোমরা মিলিয়ে ফেলো। How long did the workers have to work in a day before the May Day strike? Why did the workers in Chicago go on a strike? What do you learn from the events of May 1st, 1886? উত্তর নিশ্চয়ই করা হয়ে গেছে তোমাদের, এবার উত্তরটার সাথে মিলিয়ে নাও। May Day refers to the right of the laborers across the world. Second question was, how long did the workers have to work in a day before the May Day strike? The workers had to work a long shift, 14 or even more hours a day before the May strike. Third question was, why did the workers in Chicago go on a strike? This answer will be, the workers in Chicago went on strike demanding an 8 hours work day. Last question was, what do you learn from the event of May 1, 1886? From the event of May 1st,
1886, we learned that we should be kind to be working people who has also a life and family. Individual works. Fill in the blanks with the parts in the box by using the correct forms. At, arrive, begin, do, near, here, live, send, support, trade, work. Tania is a four garments worker. She does in a big factories in Gazipur. She does in a slum with a few fellow workers. She works 8 hours a day on a monthly salary of Taka 3,000. She doesn't overtime to add some more money to her income. If she can save something, she does it to father, to dash the family. One day, Tania was busy dash her work in a factory. Suddenly, she dash someone shooting fire. The workers were panic-struck, and everyone just rushed to the stairs. There were not enough staircases in the factory building, so some workers were dashed under the foot and others were injured in some other ways. However, the fabric dashed there in minutes and nothing serious happened. সুন্দর একটা মুহূর্ত তোমরা জানো, একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কথা উল্লেখ করা আছে। আমার মনে হয় ফিল ইন দ্য ব্যাংকস তোমরা করে ফেলছো, আনসারটা তোমরা মিলিয়ে নাও। Tania is a poor garments worker. She works in a big factories in Gazipur. She lives in a slum with a few fellow workers. She works 8 hours a day on a monthly salary of Taka 3,000. She doesn't overtime to add some more money to her income. She can save something. She sends it for her father to support the family. One day, Tania was busy doing her work in the factory. Suddenly, she heard someone shouting fire. The workers were panicked, and everyone began to rush the stairs. There were not enough staircases in the factory building, so some workers were trapped under the foot and others were injured in some other ways. However, the fire breeze arrived there in minutes and nothing serious happened. Yes, we'll read the text again and section C. Homework, my dear students. Write a paragraph on life of a life of a garments worker. Okay, my dear students. See you again. Thank you. Stay home, safe home. See you all again by the grace of Almighty Allah. Allah Hafiz.